the unconstitutional, non-compliance, illegalities, irregularities, and improprieties in the presidential election was substantial and significant, that they affected the result thereof. A declaration that the presidential election held on the 9th of August 2022 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared result invalid, null and void. A declaration that the third respondent was not validly declared as the president-elect, and that the declaration is invalid, null and void. Tusikize anavyosema mtazamaji. Hotuba ya katiba hiyo ni ishara ya kwamba mahitaji ya wananchi vile walifanya kwa polling station haikutekelezwa vizuri, na hiyo ndio ombi letu tukija leo kotini kuambia koti tuelezee kama mtu mmoja binafsi anaweza chukua jukumu ambayo kwa kikatiba imepewa kwa commission ili iweze kuitekeleza. Ya pili ambayo tunasema katika hii kesi yetu ni kwamba ukiangalia teknolojia ambayo ilitumiwa katika hii uchaguzi, hiyo teknolojia kuna mambo mingi ambayo tukiangalia kwa KPMG report imeweza kupata ya kwamba kulikuwa na watu ambao waliweza kuaccess commission bila kuwa na idhani, wako unauthorized users, na hiyo teknolojia ilikuwa duni. Okay, the main thing is that in our petition we are saying that the work of the commission to conduct the election vests on IEBC as a commission. Secondly, IEBC is a body corporate established with commissioners determined by law to be 7. If the commission as a body corporate has been unable to confirm, verify and tally the results of an election, can an individual member of that commission come up and say, these are my results? Those are some of the questions that we want the Supreme Court of Kenya to answer. We've also looked at the technology aspects of these elections, in which we are saying that technology is meant to be an enabler of the rights of the people to vote. When technology is compromised and it ends up undermining the right of the voter, we are going to ask the court to find that technology which was deployed by IEBC for these elections was a technology that did not facilitate the exercise of the right, did not facilitate the actualization of that right in the manner that is required under the law. You will note that in the KPMG report 17 and 2022, they actually did confirm that there were what you are calling unauthorized users who had access to IEBC, and their condemnation was that that system was vulnerable and had been compromised. Can we then, as a country, rely on to give us a winner of an election that an independent audit has demonstrated was compromised in the conduct of the elections? The other question that we want the court to consider is the conduct of Mr. Wafula Chebukati in terms of how he has conducted himself in disobeying court orders, which are active from the petition number 1 of 2017 of Raila Odinga versus IEBC, the Maina Kiai case, which sets out very explicit. The first petition filed this morning, the registrar now wants to do the lodging. The person who came with the petition is seated before the registrar. That if the court had already spoken on the manner in which the registrar lodging the petition on this other side, but immediately you are done. Sasa acha tukaangalia mmoja wao yule ambaye alileta wasilisha kesi, basi washamaliza kuangalia makaratasi yake. Sasa mtazamaji, twenda kuona kama ameweza kukubaliwa ama kama ameweza kupata vigezo vyote vinavyotarajiwa. Ndipo tuelekea hapo kama unavyoona hapo. Sasa twenda kuangalia ndo hapo sasa mtazamaji, karatasi hizo
zinaweza kuangaliwa na wasajili wa mahakamani kuweza kuona kama ameweza kufikia vigezo vyote vinavyotarajiwa, ndipo basi kesi iweze kukubaliwa na kuona kama itaweza kusikizwa. Ndo hapo sasa zatiwa muhuri wa mahakamani wa idara ya mahakama. Ndio hivyo mtazamaji, basi kesi hiyo, makaratasi hayo ya kesi hiyo sasa yanatiwa muhuri. Hapo baadaye tutaweza kuambiwa kama meza kuafikia tu vile vigezo vinavyotarajiwa. Twende. Ndio hiyo mtazamaji, sasa tuende kuangalia, tupata fununu kwa wale wa Azimio la Umoja basi kama wameshawasili. Sasa tuelekea pale tuweze kuonyesha picha hizo mbashara kabisa, ambapo wanaelekea hapa katika mahakama ya Milimani, ambapo ndipo mahakama ya upeo ilipo. Muda si mchache anaweza kufika hapa. Picha ndo kama hizo, watu ni wengi, mawakili, wanasiasa, hasa wale wa mrengo wa Azimio. Naweza kumwona aliochaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata, wanahabari vile vile. Ndo picha ndo kama hizo. Bila shaka watu wamefika hapa, watu wengi sana. Hiyo ni ishara tosha kuwa yule aliyekuwa bila shaka vile vile watu wa idara ya usalama wapo ngangari kabisa kuhakikisha kuwa usalama unadumishwa hapa. Tukiendelea tu kusubiri ile aliyokuwa akiwania kiti cha urais Raila Odinga anawasili hapa muda si mchache, akiwa pamoja na wafuasi wake ambao ni wengi sana. Watu wamefika hapa kwa wingi mno, mawakili na vile vile wanasiasa, wanahabari. Basi tu hapa tusubiri, muda si mchache ataweza kufika hapa. Na hivyo mtazamaji, kama tulivyokuwa tumekujuza hapa awali, ni kuwa kufikia sasa ni watu wawili tu, ama ni kesi mbili tu, ama petitions mbili ambazo zimeweza kuwasilishwa hapa katika mahakama ya upeo ambayo inasikizwa katika mahakama ya Milimani. Mmoja alikuwa ni John Njoroge Kamau, alafu kesi ya pili ina petitioners wane ambao ni Khalif Khalifa, George Sewe, Ruth Mumbi, Grace Kamau na wale ambao ni respondents ni Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na mwenyekiti wake vile vile alotangazwa kuwa rais siku ya tarehe 9 mwezi Agosti William Ruto, na vile vile mwanasheria mkuu ambaye ni Attorney General. Kwa sasa tumemwacha pale ndani akiweza tu kupanga makaratasi yake kabla ya kuwasilisha kwa maafisa wa idara ya mahakama. Baadaye ataweza kuangaliwa, na kama ameweza kufikia vigezo vyote basi ataweza kutiwa muhuri.
Ndo hivyo mtazamaji, picha ndo kama hizo. Ambapo sasa huyo tunayemtarajia, mapicha ambazo unaweza kuziona hapo ni za aliyekuwa akiwania kiti cha urais na tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Anawasili sasa, anawasili hapa mahakamani. Kuweza kuwasilisha rufaa yake. Ndo hivyo mtazamaji. Yes, please. Ndo hivyo mtazamaji, ndo huyo yatembea yuelekea huko, akiwa tuna wafuasi wake ambao wanamuunga mkono. Ikumbuka pa awali aliweza kuambia wafuasi wake kuwa waweze kudumisha amani, wakiendelea kusubiri kuona jinsi rufaa hiyo itakavyosikizwa. Ndo huyo mtazamaji yatembea akiwa na mawakili wake James Orengo. Tamwona James Orengo ndo huyo amewasili, ambao ni mojawapo wa mawakili wakuu wa mrengo huo wa Azimio la Umoja. Vile vile namuona Tom Ojenda vile vile amewasili. Ndo hao mtazamaji. Kuja. Ndio hivyo mtazamaji, tuingia ndani sasa. Okay, we request that the team enter. Mtazamaji, ndo hawa wameingia. Hiyo ni mojawapo tu wa mawakili ambaye ni James Orengo. Msawashili akiwa na Dan Manza, wote ni mojawapo wa mawakili ambao wanasimamia mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya. Wakili James Orengo na vile vile Dan Manzo. Tawasubiri mawakili wengine waweze kufika, maanake tulikuwa tumeambiwa ni zaidi ya mawakili 30. Vile vile wapo mawakili wengine hapa ndani. Meli Odhiambo namwona yupo hapa ndani. Ndo kama hivyo unavyoona mtazamaji, wamesimama tayari. Kilichobaki sasa ni kuweza kuwasilisha makaratasi. Ojenda ndo huyo kama unavyomuona akiwasalimia pale. Sasa hapa tuna mawakili watatu ambao tayari washafika. Ndo huyo Edwin Sifuna amejiunga nao. Na vile vile mtazamaji, ndo picha ndo hizo, ndo hao wanaingia ndani. Tutulia. Wale wanaingia tutulia. Tafadhali tutulia. Ndo hao Wanga, Gladys Wanga, Jeremiah Kioni. Tafadhali tulieni. Wale wameingia tafadhali tulieni. Wananchi tutulie. Bila shaka wameweza kuleta na wafuasi wao
ambao ni kama wanataka kukubaliwa waingie hapa ndani. Tunawakaribisha Supreme Court na tunaomba mtulie. Tafadhali tulieni. Watu ni wafuasi ambao wanataka wakubaliwe hapa ndani. Ndio huyo Martha Karua amewasili. Wananchi tafadhali tulieni na mketi. Tunaomba mkae kwanza, tunaomba mketi. Tunaomba mketi. Tunaomba muingie na mtulie. Tafadhali karibuni na mtulie. Karibuni Supreme Court na mtulie. Karibuni na mtulie tafadhali. Tunaomba mtulie. We urge everyone to be orderly, please. Let us have order in the courts, please. Let us have order, please. Some order, please. Please let us have some order. Unplug my order, please. Let us have order in the court, please. Ataenda nayo. Okay. Let us settle down. Please let us settle. The media will request that you be on one side. Let us all settle, please. Settle down, settle down. Let us have some order, please. Let us have order. Okay. Be settled, please. Let us have some order before we start serving you. Wananchi tunaomba tulie, tafadhali tulieni kwanza. Kila mtu atulie tafadhali, kila mtu atulie. The media please, the media people. Let us maintain some order. Okay, I can see the... Okay, let us... Okay. We need some order. Okay, this is the entrance to the registry, so I would want it cleared, please. Let this entrance be cleared. This is where we want to start the business from. Let us have some... Okay, I have some announcement to make. Tafadhali wananchi, tulieni kidogo. I need to make some announcement.
For those who have come in, I need to make some announcement, please. Some silence. I take this opportunity to welcome all who have arrived now. My name is Bernard Kasavuli. I am the Deputy Registrar of the Supreme Court. We also have the Registrar of the Supreme Court, Honorable Leticia Washira. We are ready to serve you. So far we have received 2 petitions which we are working on. We will continue receiving other petitions as they come in. But for now, we urge all who have already entered the room. We have working desks this other side. For those who have come with their pleadings and any other court papers, we have room here. We will allow you to organize your documents. The law requires that we have at least a set of 6 documents, so that a set of 6 petitions, once you have those, you ensure that if you have more than 1 volume, you will have to in order so as to make it easier for our court staff once you enter. The entrance to the registry where verification will be done, it is here. But one appeal I make to all of us: let us remain calm, seated where we are. The moment verification is complete, we will allow the advocates to come in. We will allow whoever wants to come in, but a limited number, just to witness the lodging of the petition by the registrar of the court. So we urge you to be calm a bit, because paperwork will take some time. So the cooperation you give us will allow us to serve you better. So I request that for those who have already come in, if you have your pleadings, kindly move to these other tables. The tables behind the media, you will have to create some space for us, so as we receive the pleadings which have just come in. Okay, let us create a room at the entrance. This is the entrance. We request you create room. Security, kindly create room. Please create space. This is where we need some space. Tafadhali wananchi, tunaomba mtengenezee nafasi hapa. Hapa ndio kesi, wenye wamebeba makaratasi ya kesi watapitia hapa. Kwa hivyo tukisimama kwa mlango, hiyo kesi haitachukuliwa. Tunaomba tafadhali, msonge kando kidogo. You must come. Well, we must receive it. Of course, brother. We go inside. Okay. Tafadhali tufungue barabara
kubwa hapa sana. Fungua hapa. Oya, hii group iko hapa, rudi huku nyuma. Toka yote. Hakuna mtu anabaki hapa. Rudi huko. Fungueni barabara hapa kubwa sana. Inspector, entry ya documents ni hapa. So hawa watoto wote. Live broadcast is coming to you from the Milimani courts, where the Azimio Umoja presidential candidate Raila Odinga's legal team has already filed an electronic copy of the presidential petition challenging President-elect William Ruto's victory. And this is a petition they are supposed to file before the 2 p.m. deadline. The legal team, according to the law, will have to file this physically also in court by 2 p.m. And pictures coming on your screen are live from the Supreme Court, where we are seeing supporters of the Azimio Umoja One Kenya coalition. We're also seeing a number of political leaders allied to the Azimio Umoja presidential candidate and the coalition in support of their move to the Supreme Court to challenge the victory of President-elect William Ruto after the August 9th general election. Kenyans took to the polls on August 9th general election to elect their leaders. We'll take them through to the next 5 years. It is an election that was considered as one of the most peaceful the country has ever had in the recent past, compared to the previous elections, that of 2017 and 2007, one that had for the country to bring in peacemakers to call leaders on the table and forge way forward. But unlike this election, the election observer groups have time and again lauded Kenyans for a peaceful election, and also the tolerance that political leaders had during the campaign period, one that aimed at uniting the country before, during, and after the August polls. The pictures coming on your screen are live from the Milimani courts. And this means that if the courts rule in favor of the Azimio Umoja One Kenya coalition, then we will have to follow the directions of the courts. And for now, we have Sarafina Robi on the ground. Let's cross over and listen in. Enda nyuma ya meza, enda nyuma ya meza. Waje ruapili, waje ruapili. Let's have one people here. Dropping hapo nyuma.
Hii pia ni chakula inatumika. Be aware that you had nothing to do with that. But I wasn't able to do anything to save them. Her schoolmates have been making fun of her because she's the niece of a murderer. They what? How could the kids do that? Wait, who? Who? Tell me, who's the niece of a murderer? Valentina. Nuria is now trying to convince Mr. Gonzalo to send poor